kuatkuasakan. Bukan kuatkuasakan, mana kita bagi penghargaan dan kuatkuasakan itu adalah penyelia kamu secara rasmi. Kalau tidak nanti kan dia dindong-dindong lagi payah. Jadi proses pendaftaran ni amat-amatlah penting dan dalam ramai-ramai ada lagi yang belum mendaftar. Okey. Jadi siapa yang belum mendaftar tu cepat, kita dah minggu kelima. Kita ada sekitar lebih kurang uh, 9 9 minggu lagi untuk kita habiskan semester ni. Okey. Jadi saya nasihatkanlah pada pelajar yang belum mendaftar tu cepat buat. Okey. Kalau tidak, kalau rasanya kamu tak boleh nak buat untuk ni, boleh sempat lagi untuk kamu drop the subject. Sebab bukan apa, lagi lambat nanti kamu buat, kalau kamu rasa kamu tak boleh bawa, better. Okey. Adalah lebih baik drop daripada di hujung-hujung nanti hilang. Okay. Bukan saya nak demoralize, tapi kalau rasa tak boleh sebab kita masih lagi minggu ODL ni. Okay. Alright. So, untuk setakat ni sebelum kita mula, kita ada 405 pelajar yang dah masuk. Okay. Setakat ni, ada apa-apa soalan daripada kamu sebelum kita mulakan kita punya kelas ataupun bengkel? Ada apa-apa soalan? Ada, saya tak ada. Ha? Ada, sir. Tak ada. Tak ada, Saya tak ada. Okay. Alright. So, ini adalah bengkel yang kedua. Okay. Bengkel yang kedua. Sekejap. Bengkel yang ketiga, sorry. Bengkel yang pertama daripada saya. Bengkel yang kedua 2 minggu lepas daripada Encik Nur Zaki. Yang ni daripada yang ketiga. Okay. Daripada Dr. Noliana. Berkaitan dengan schematic literature review. Okay. Alright. So, saya rasa kalau tak ada apa-apa, sebelum saya lupa, Dr. Liana ada memforwardkan borang survey ke dalam bahagian chat. Jadi sementara tengah tu boleh isikan survey tersebut. Kita ada 400 pelajar ni, 400 lebih pelajar. Boleh isikan. Alright. So, kalau tanpa melengah-lengahkan masa, saya menjemput Dr. Liana untuk menyampaikan workshop beliau. Persilakan. Dr. Liana dah ada Dr. Noliana. Tak dengar Dr. Liana. Tak dengar. Ada yang tak ni kot. Tak dengar. Senyap.
Sir, presentation dah start ke? Tak dengar apa-apa tadi. Belum. Tengah-tengah kosong lagi ni. Data nilainya ada sedikit masalah. Dia terkeluar pula. Okay, dia ada sedikit technical issue. Okay. Sementara nak tunggu data Liana ni. Okay. So, kalau ada apa-apa boleh ni. Nak bincang-bincang apa-apa yang patut. Kita ada 436 partisipan termasuk saya. Sir, tanya sir. Boleh. Untuknya workshop kali ni nak cerita pasal literature review. Ah, ah. So, saya nak tanya, kalau macam kami kena buat ni reference dalam 30 ni kan, 30 set kan. Ulang je. Ulang balik. Apa 30 set? Kami punya reference tu kena daripada 30 Reference. ni kan. 30 source kan. Okay. Dia memang kena daripada artikel macam tu kan. Dia tak boleh daripada website ataupun YouTube video. Itu memang tak dibenarkan kan. Okay, dia macam ni. Setiap reference, mesti kita kena tahu sumbernya adalah sahih. Betul tak? Dia macam ni. Okay, kalau kamu duduk mengaji pasal usuluddin, kamu cerita pasal hadis, kamu mesti akan ada terlintas pada waktu tersebut, apakah sanad hadis tersebut? Adakah hadis itu sahih ataupun hadis itu dhaif? Betul tak betul? Sama je. Konsep dia sama. Jadi kita daripada sudut akademik, kita mesti pastikan jurnal tersebut adalah sahih. Bukan daripada ni, maknanya dia punya data, dia punya method, semua adalah reliable. Jadi kita kena pastikan yang data-data tersebut reliable. Sebab tu disaran dan digalakkan, sikit lagi nak diwajibkan untuk daripada jurnal. Supaya kita punya reference tu betul. Okay? Sama je macam kamu belajar hadis pun, dia akan suruh refer sanad. Okay? Sama je. Okay, suara saya slow sangat Saya dah buka. Okay, mungkin sebab mic jauh kot. Okay, suara saya okay Okey. Baru okey. Kali ni Okay. kuat lagi sir. Okey. Alright. Okay. Ada apa-apa soalan need permission apa Okay. Sorry. Itu bagian cek. Alright. Okay, ada apa soalan lain? Soalan kita tunggu sekejap. Dr. Liana mungkin dia ada technical issue sekejap. Ada apa-apa soalan lain yang berkaitan? Kalau nak ni. Assalamualaikum doktor, saya ada soalan Ah. berkenaan dengan pendaftaran FYP1. Okay. Pendaftaran tu melalui Google Form je lah kan, yang satu je lah kan. Ya, betul. Link dia dekat YouFuture. Betul. Okay. So student kena daftar melalui situ je lah kan, tak ada borang tu yang penting. Sebab dalam borang tu ada sign, ada signature daripada penyelia dan juga co-penyelia, co-SV. Yang tu maknanya dia ada bukti, dia acknowledge yang kamu adalah student dia. Kalau tak nanti kan dia boleh left out. Maknanya dia, ini bukan student aku. Payah. Jadi benda tu penting kita kena hitam putih Okey, Dato' Liana dah ada. Dato' Liana boleh cuba test dulu. Mic okey tak okey? Tak keluar suara. Doktor. Tak dengar suara. Doktor nak tanya boleh? Boleh, silakan. Untuk Sementara surat Dato' pelantikan Liana. co-supervisor lepas daripada kita hantar borang register FYP betul? Betul. Maksudnya macam mana kita nak tahu yang benda tu dah siap doktor?
untuk kita bagi, kita kena bagi dekat co-supervisor ke macam mana? Kamu kena bagi co-supervisor. Nanti saya akan bagi dia punya link dekat Google Drive. Kamu download sendiri. Oh, Download sendiri atau belum ada lagi lah. Link tu belum ada lagi lah. belum. Kawan kamu tak habis register lagi. Kamu marah kawan kamu tu. Saya pun pening tak macam mana dia orang boleh hilang dah. Ni dah minggu kelima dah ni. Pun tak daftar lagi. Dah start mebel. Oh, baik saja. Ramai ada lagi, ada 30 lebih pelajar yang tak mendaftar lagi. Okey. Sir, Ya. yang daftar ni yang ada macam sinopsis tu kan? Ke bukan? Borang yang kamu nak kena upload borang pendaftaran tu. Yang 600 tu km. macam kena terang sikit-sikit tu kan? Ya betul. Okay, Betul. okay. Thank you. Alright. Itu semua kena daftar semua sebab kat situ ada kamu punya penyelia punya tanda tangan dan juga co-SV punya tanda tangan. Itu paling penting lah. Sebab dia kena acknowledge yang dia accept kamu sebagai student dia. Okay. Dr. Nelana boleh test mic? Boleh tak? Boleh dengar tak Dr. Zainal? Okey, dah dengar akhirnya. Okey, dah. Okey, Alhamdulillah. Alright. Okay, so Seram makcik. alright. So the floor is yours. Okay, saya serahkan kepada Dr. Nelana lah. Right. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya share screen dulu ya, sekejap. Saya rasa one of the reason ni sebab komputer saya ni dia slow sikit. Jadi connecting semua tu dia macam slow-slow je. So boleh nampak saya punya screen? Belum lagi. Belum nampak lagi. Belum. Doktor. Tak nampak lagi. Okay, sekejap Tak nampak lagi doktor. Kat sini dia tulis connecting. Sekejap Alright. Lambatnya nak connecting ya. Terima kasih. Sementara kita menunggu Dr. Liana. Saya dendangkan sedikit lagu-lagu yang best. Sementara Dr. Liana siap. Okay? Okey, dah nampak. Dia kena serius dalam senyuman. Okey, Dato' Niliana boleh test mic. Okey tak? Dah nampak dia punya presentation, cuma mic belum lagi.
Belum dengar lagi Lena. Sikit. Tadi kejap tak ada. Tak dengar lagi. Hello? Baru ada. Tapi sekejap tu, hello tu je. Sameon suka betul dia dengan thumb up dia. Dia Sameon nama dia Sameon ke Simeon? Ke saya pronounce salah? Simeone. Betul? Ke saya salah sebut? Ini jika kasihku, jika hatiku kau kamu tak sedar.
Terima kasih, sorry lah. Okey. Okey. Sekejap saya pun nak rekod. Okey. Alright. Boleh buka slideshow. Okay, so for let me start. So for today's presentation, it will be about literature-based project ataupun macam Dr. Zainal dia bagi title tu schematic literature review lah. Okay, so on the next slide, we do have an overview of the content. Yang pertama, we will discuss on some introduction on the topic. Kemudian a few steps in completing the project or a project, and then again an example of a complete project and additional info on some literature critique. Okay, so I will explain to you later about what is literature critique, and then conclusion of today's presentation. Alright. So the purpose ataupun the reason why I gave you the survey just now, okay, it is because I would like to know how many of you are doing literature review based project. Okay, so this will be most beneficial to you lah. However, ataupun on the other hand, for those who are not doing project related to literature review ataupun literature project, you will also need to know, and there are some hints ataupun some additional information on how you can get atau grab information from a paper ataupun a research ataupun a manuscript of a literature paper. Alright, okay, let's look at the next page. Okay, so for bachelor degree, the objective of a project is to expose students to solve problems systematically, okay, present findings in professional manner, project planning and implementation, and other additional soft skills lah, right? So while doing or completing this final project, you should acquire this ability ataupun these objectives. Even if you do have so even if you do have acquire this ataupun some of this ability in different courses that you have attended, okay, but then for this final project you should be able to have more on this, okay, project planning especially. Slide tak nampak. Madam, there is no slide. Dr. Zaino is helping on that, I think, because I've sent him the slide, so he will help me on Technical issue. on presenting on the slide part. Okay, sejak. Sabar, saya teruskan je. Macam mana boleh keluar? Hari ni banyak cabaran ya. Okay dah. Alright, so slide number 4. Previously, Dr. Zaino. Previous slide. Dengar tak? Okay. So next ialah on this particular slide ada satu gambar dekat bawah tu, satu tab. So how you should complete your project in solving problem, you need to have Faiz. Okay, in completing a project ataupun solving a problem, you need to have an objective, okay, what to solve, and then method, okay, and then results that you should achieve atau you should acquire from the what you have gone through,
kemudian ada reflect and improve. Maybe Dr. Zainal boleh enter satu kali sebab kita ada gambar dekat bawah tu. So most of us are actually concerned ataupun prefer to have good results in which you can see the graphs, the tables, so on and so forth. Tetapi kita selalu lupa in which when we want to have a good result, the result should come from a proper method that we have chosen. Okay, the method to solve the objective atau in order to achieve the objective, you need to select a good ataupun best method to use atau to be used. So then only you can look at the results whether it is good ataupun tidak. Okay, kalau you hanya concern on results, results tu sebenarnya tidak reliable. So it is not reliable at all when you only concern on the results and you don't care about the proper method to be used. So I think we as a researcher, an engineer or future engineer, we should know and change our mind. By seeing a good results, it doesn't mean that it is a good work. Okay, so results comes together with the method that you use. When you use a good or proper method, the results will come in a good way. Sometimes the results is not as expected, so then only you can discuss lah. That is the purpose lah, discuss kenapa results tu tak sama ataupun tidak menepati seperti apa yang you plan. Sebab dari situlah biasanya datang discoveries. Okay, sebab kalau semuanya terjadi dengan assumption yang kita buat results tu jadi dengan betulnya, benda tu jadi tak menarik. Okay, research tu is not interesting. Research yang interesting ialah bila kita predict tetapi prediction kita tu tak menjadi, then it goes we will go and dig more in terms of why and what and why. Kenapa kita jadi macam ni, apa yang kita perlu buat lagi, then we should reflect and improve. In your case, probably reflect and improve is not your task lah, because once you have finished the final project in next semester, you will no more look at the project anymore. Your supervisor will do the work. But then for researcher ataupun for those who are working in industry, when you do the project ataupun a project, the process will continue. Okay, so that is how the things work lah. Okay, so next slide. Ni yang saya cerita tadi lah, in terms of the flow ataupun the process. Okay, so next. In terms of what is a review paper, okay, dalam proses ataupun dalam paper atau manuscript yang we always refer to, there are a few types atau style lah. Okay, one of the not most important but then one that you should look into if you are a new researcher is a review paper. Okay, look for a review paper in your area atau in your research area so that you can have an idea what is going on in your area. Okay, in your topic ataupun in your area lah. Alright. Sebab apa? Yang pertama, review paper ni is revising previously published studies where they are not reporting a new data. So, dia menceritakan perjalanan ataupun they have their own intention to bring up issues and they present it in terms of review paper. Okay, so they revise ataupun they explain ataupun they narrate previously published studies in the sense of the authors punya views ataupun authors punya point. Okay, kemudian kita as a researcher, when we read, we get a bigger picture of the area. Right? So research articles in terms of review paper can be in 3 different manners lah. Yang pertama, narrative review, where it is like a story. Okay. Yang kedua, systematic review, dia ada method yang tertentu yang digunakan untuk bentuk research paper tu dalam bentuk review paper. And then finally is what we call meta-analysis. Okay, meta-analysis ni adalah previously published studies
kemudian dia add in dengan some effective atau intervention, kemudian dia write a paper lah. Tetapi meta-analysis ni, in my opinion, it is not popular for us in mechanical atau in engineering. It is mostly popular in health science and medicine. Okay, okay, next. So what is a review paper in terms of title? Okay, in terms of title, you may look at the title of the manuscript. From the manuscript, you will know that it is a review paper. Okay, maknanya tajuk tu berbentuk a review of recent advances on state of the art, so on and so forth lah. So this is a type of review paper. So if you look at this kind of paper, so it is not an experimental paper. Okay, manuskrip tu bukan bercerita tentang eksperimen, apa hasil kajian untuk satu eksperimen ataupun satu kajian. It is an overview, dia macam buku lah. Okay, it is like a book but not as thick as a book, but it gives you an overview on the research work ataupun on topic discussed. Right? Okay, next. On the right side of the table, there is an information on what you can get if you read a review paper. Okay, if you read a review paper, you will get recent advances and discoveries, okay, significant gaps in the area, current debates, ideas on direction of research area, okay, main people working in field, dan juga for example, you can have a location of researcher ataupun research. Okay, kenapa nombor 6 atau yang saya nyatakan tapi tak keluar dekat situ ialah location and research, location of research or researcher. It is because in some research areas, the technology or the things that they did is quite different from different area. Okay, contoh macam kita di Malaysia, wind energy is not very popular lah. It's not very popular. So probably wind energy is popular in Europe ataupun in Japan because they do have typhoon, okay, in which they can tap the energy ataupun they can get the energy easily lah. Kalau kat Malaysia ni mungkin bukan dekat dengan Semenanjung, mungkin kalau nak buat dekat Laut Cina Selatan for example, because there are very quite high velocity of wind where they can tap. Okay, mungkin dekat tempat lain dia tak guna wind energy, dia guna solar ke for example. So this kind of research may be beneficial for some researchers in order for them to locate ataupun to know where are the researcher or the research are being done. Okay, so this can be potential project objectives that you can get ataupun you can collect ataupun you can try to do later on, right? So next. Okay, actually there is a paper ataupun sample of review paper before this slide. Saya rasa saya tersilap bagi Dr. Zaino gambar. Never mind, later on I will give you the slide so that you can have a look. So there is an example on how you can look for review paper lah. Okay, contohnya macam tadi state of the art, a review on current research trends, so on and so forth. Alright, so itu adalah cara ataupun kaedah ataupun nama paper yang menunjukkan dia adalah sejenis review paper. Dia bukan experimental paper. Okay, so on this slide, you can see that there are different levels of source of journal. Okay, source of journal. So when you write a paper or when you do a research, you should refer more on primary source of information. Okay, in which you should refer to journals, dissertation, conference proceedings, okay, ataupun daripada correspondence author, okay, atau corresponding information lah, direct corresponding daripada researcher itu sendiri, temu bual, so on and so forth. Alright, so review article ni jatuh kepada nombor 2 ataupun secondary source. So when you write your thesis ataupun when you write a technical report,
proportion, okay, proportion on the source of information where you cite in your reference, it should be about 70 to 80% of primary source, 20 to 10% of secondary source, and very less or a few like 1 or 2 books or handbooks, okay, yang melibatkan tertiary source lah, right? So it is very important for you to know that the source of information must be reliable lah, okay, must be reliable. And for example, proceedings mestilah daripada conference ataupun daripada persidangan yang telah dianjurkan, bukan daripada entah mana-mana. Okay, so in order for you to get this information, you have to refer to your supervisor lah, because each and every one of you have a unique project. So your supervisor should know where you should locate atau where you should retrieve your information from. Okay, kalau macam kita di UiTM, kita ada online databases, okay, atau online databases in which dekat dalam tu kita ada Emerald, kita ada Science Direct, kita ada maybe Taylors and Francis, okay. So jenis-jenis journal provider ni dia ada juga journal di dalam dia atau nama journal masing-masing. So you should refer to your supervisor where you can look for the suitable ataupun the best service provider lah yang boleh bagi you information atau journal yang terlibat. Okay, boleh jugalah open search guna Google ataupun satu lagi apa research apa, lupa dah nama tu. Google Scholar, Google Scholar, kemudian ResearchGate, okay, ResearchGate you can also get from there lah. Tapi kalau itu once you have the specific information that you would like to search on, tak apa. Tapi kalau you masih tak tahu apa nak cari, apa nak tengok, mana nak cari, so you can always use the online databases lah. Contoh macam Science Direct ke ataupun Taylors Francis ke kan, Science Hub, ataupun Emerald, okay, yang apa source ataupun service provider yang ni dia punya capaian tu lebih luas lah. Okay, kalau setengah-setengah researcher you maybe specific ada setengah lecturer dia specific, so dia mungkin dia akan refer pada Japan punya source, so dia ada jugalah source yang tertentu, so you should refer to your supervisor related to your topic. Alright, okay, next. On the right side, this is what you can look into, okay. Ada satu table di sebelah kanan, kita tunggu Dr. Zainul klik kejap. Okay, so what you can do in order for you to get atau grab the information, first you read the title. Okay, sebab tu memahami journal ni is quite important lah. When you read the title should explain to you the content of the paper atau the content of the manuscript, right? So the title tu should reflect to the work that ataupun to the research that has been done. Kemudian bila dah baca title, you look at the keywords. Okay, keywords tu apa? Mungkin you nak buat project ni, you nak tengok keywords on design, tapi project tu title sama, but then the keywords is not about design. The keyword is about experiment, for example. So benda tak sama, you dah tak perlu baca in detail lah. Tapi you can look into abstract. Okay, abstract. Abstract ni adalah benda yang paling penting sekali you nak baca, because in abstract it is actually a summary of the whole thing. Dia ada literature sikit, dia ada introduction sikit, dia ada method, dia ada purpose, kemudian dia ada results dan conclusion. Okay, so once you have read the abstract, you can look at the conclusion. Okay, look at the conclusion. So the conclusion will justify on the result that has been achieved. Okay, apa kejayaan atau apa conclusion atau kesimpulan daripada project tu. Then only you can look at the method, and then the results, and then introduction. Okay, in introduction, if the researcher is if you are looking at a good research work, you baca ayat perenggan terakhir dalam introduction. Dalam perenggan terakhir introduction itu, it should show you why the work was done ataupun how the work is done. Okay, justification on
what to be done itu ada dalam perenggan terakhir introduction. Introduction ni atas-atas tu semua literature lah. Tapi perenggan terakhir tu you should get the information on what to be done and sometimes why. Okay, why dia punya purpose, the purpose of the work that is being done tu, that has been done tu terletak dalam perenggan terakhir introduction. Okay, biasanya. So different researcher may have different style, but mostly you will have you can have that at the end of the introduction punya section, right? So bila nak baca atau bila nak buat selection of journal, this is the chronology lah. Tengok title, tengok keywords, tengok abstract, tengok conclusion. Then bila more or less macam okay, you can look at the method and results. Alright. Okay, next. So yang ini saya ada update tapi tak ada. So next slide. Okay. Bila you dah ada journal atau paper yang sesuai untuk dibaca, okay, yang you dah dapat, you dah grab the information tu, what should be done? Okay, what should be done? Macam mana nak baca? Apa yang you nak buat semasa membaca? Right? So you should do an active reading. Okay, active reading, this is my style lah. Probably you can discuss with your supervisor which style is best. Tapi this is what I feel the easiest and the better way to do lah. Kalau tak baca, lepas tu you highlight semua sekali, lepas tu you tidur. Alright? Sebab membaca thesis ni atau membaca journal ni is quite challenging. Time tu lah mata kita ngantuk. Tapi kalau kita tengok TV atau main handphone, dia segar. Alright? So that is why when you do reading, do an active reading. So you can have a few tables ataupun a few columns and rows in which you can write ataupun label it as title, author, topic, keywords, method, parameter, conclusion. Mungkin boleh tambah lagi satu dekat hujung, location atau affiliation. Okay, you can discuss with your supervisor what is the most important ataupun best way to do. Okay, this is what I usually do lah with my student. So when you do this, sebab sekarang dah senang kan, you download the information from Medley, okay, from Medley. So you can copy and paste. Okay, copy and paste. Jangan tulis tangan, nangis nanti. Alright, you just copy and paste and pick the most important information. Okay, and then when you have the kind of table, for example, dalam next slide, you can put in your information. Okay, contoh macam ni, I do have read 5 papers. Kemudian topiknya on normal EDM, dry EDM, micro EDM. Kemudian dalam micro EDM tu pula dia buat high speed rotation, right? And then dia ada micro EDM tapi dia non-contact cutting, okay, atau non-contact system. Kemudian dia ada normal EDM. So this is the most important thing that I should grab. And then I should list down in the table. Okay, tak perlu tulis banyak-banyak lah. Because ni summary je. Kalau banyak-banyak dia dah jadi karangan kan. Okay, so write the summary and the most important thing. Kemudian for example, I do have here topic and parameter. Kemudian what we can do ialah mind map. Okay, dalam next slide. So boleh klik lagi Dr. Zainul sampai habis kot. Ada 3-4 klik sampai okay dah. Alright. So dalam slide ni this is a presentation atau different presentation of the information that you have grab just now. Kita ada 5 paper atau 5 manuskrip. Bila kita baca, kita pecahkan kepada 2 iaitu topik dan parameter. So in parameter, we only get the information on material where we do have tool material and workpiece material. Kemudian dalam topik we do have dry EDM, high speed rotation,
ataupun micro EDM can be divided into two, non-contact and high-speed rotation. And another one we do have normal EDM. So from this information ataupun from this mind map, you can easily get a bigger picture on what are the information that you have read, kemudian the relationship or the contrast. Okay, contoh, there is a number here. Number here is referring to the paper number. Okay, awak baca nombor 1 tadi on normal EDM, material dia copper, tool material, workpiece dia pun copper. Alright, so here you label normal EDM, ada orang lain atau researcher lain juga buat dalam paper nombor 1 dan nombor 5. So this is how you can track back lah your paper. So semasa you download the paper tu ataupun you use Mendeley, you can label that journal ataupun that manuscript by using number. So tengok number 1 ataupun you save as number 1, kemudian bila you refer kat sini dia nombor 1. Okay, so there is a relationship lah. Jadi jangan bila you download, you save tu, you letak nama, kemudian you tengok kat sini nombor 1, and then if you want to refer back to the journal tu, you dah tak tahu dah mana satu journal nombor 1. So the management of journal ataupun information that you collect is most important thing lah, right? So ini antara salah satu cara ialah when you download, rename dia as number 1 for example. Kemudian bila you buat table ni, dia pun nombor 1. So when you make the mind map, itu pun nombor 1 juga. So there is a relationship between one to another. Okay, so from here you can get information. Ada banyak paper yang buat atau ada banyak researcher yang buat project related to titanium as workpiece. Okay, contohnya kalau nombor 4 ni dia buat non-contact, dia ada buat titanium, dia guna tungsten dan copper tungsten for example. Okay, so you can play around with the information here, and from here you can discuss with your supervisor lah where to go and what to do. Okay, so in the case of those who are doing research related to literature research, it is about 100 papers to be read. 100 journal untuk journal lah, references lah, journal, buku dan apa-apa saja daripada primary, secondary dan tertiary source. Total dia is about 100. Okay, 100. So biasanya lecturer boleh bantulah in terms of the first 20 papers. Kalau ada buat bersama dengan kawan-kawan yang lain atau ada 2-3 pelajar yang buat dalam projek yang sama, you should be able to work together because usually the basis is the same. Cuma project tu bila dia objektif kedua, ketiga tu is quite different. Alright. So first, the important thing is to get the first 20 to 40 papers correct ataupun right ataupun yang dalam bidang dalam yang you nak study tu lah. Okay. Kemudian later on as the work progress, more references can be added, and then you bila dah siap this kind of mind map, you will know what else to be added. Okay, the first 10 to 20 to 40 papers tu memang struggle sikit lah because you just read whatever is there in the sources that you get. Okay, tapi bila you dah dapat satu mind map dalam 20 ke 40 references, you dah boleh nampak dah ke mana you nak pergi. Okay, yang itu kena you bincang dengan supervisor lah. Alright, so I cannot help you on that because each and every one of you have a unique project. Right, so the most important thing ialah if you are doing literature review based project, the number of references should be about 100. Okay, about 100. Kalau kurang daripada tu, dia tak konklusif lah. Kalau 50 je, dia tak konklusif lah. Dia tak broad. The scope tu tak besar. Sangat limited. Okay, so kita tak boleh, susah nak buat conclusion nanti. Right, that is my opinion. Okay, next. So apa yang penting while you are doing this? First, you will be dealing with large number of references. So from the start, you should be able to manage your information. Mesti ada folder yang betul. Kalau group yang ramai, ada 3-4 orang ke 10 orang ke yang buat dalam supervisor yang sama, make sure you have Google Drive yang sama, for example. You manage the information properly. Okay, because when you
tak properly manage the information from the start, nanti dia akan haywire, lepas tu pening nak uruskan dia punya references saja yang pening. Okay, benda lain tak pening lagi ni, references nak settle pun dah pening, right? So another one, you might need a reference management tool, okay, to keep your record and also to organize the references lah. Other than that, to help you in citation during writing. Okay, in terms of management tool ni, reference management tool ni, tool is there, tapi selalunya student selalu dia kata, macam tu lah madam, saya download macam tu lah dia jadi. Okay, you should know how to do atau how to use the reference management system tu atau reference management tool. So for example, if you use Mendeley, you should be able to select and copy and paste the right thing lah. Tajuk tu kena betul, dia punya author tu kena betul, so on and so forth. Okay, kadang-kadang author tu dekat atas nama dia hujung tu ada asterisk lah, ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 lah, right? Tapi bila you copy dia masuk dalam you punya manuscript, kebanyakan student dia copy semua, 1, 2, 3, 4, 5 tu ada asterisk lah, ada apalah, semua masuk sekali dalam dia punya references. Okay, dalam dia punya reference, list of references dia tu. So itu yang salah tu. Sebenarnya sistem tu dah okay, but you don't know how to use it properly. Okay, so please ensure that you pergilah attend kelas. Dari library dia ada selalu buat kelas ni lah, walaupun dia untuk student master PhD, tapi you can enter ataupun join the classes tu macam nak guna Mendeley ataupun reference management tool, right? Ataupun dekat YouTube pun ada banyak macam nak guna Mendeley for example, so you can learn on that. Okay, supaya you punya manuscript tu nanti tak adalah cacah marbah, dia punya affiliation dia lengkap. Okay, ada affiliation tak lengkap. Affiliation tu maknanya daripada mana, research center mana. Nanti letak nama negara je. Okay, sepatutnya kena letak detail affiliation, so on and so forth lah, right? Okay, next. Satu lagi ialah best to have both mind map and table. If not, you will have to always refer to manuscript. So if you are doing this this manner lah, okay, you ada table, you ada mind map, dia lebih mudah. Sebab apa? Table tu hanya nak nampakkan information, mind map ni nak tengok where the legs ataupun branches goes. Okay, dia menghala ke material ke, dia menghala ke parameter lain ke, ataupun topik lain. So when you have this mind map, you will be able to see the different branches and you may have atau you may get the idea on what to write on. Okay, especially for those who are doing literature based project. Okay, yang ni you kena bincang dengan supervisor lah, mana branch nak pergi ataupun project macam mana yang you boleh nak buat. Right? Okay, next. So, when you have read certain numbers of paper, okay, you have to highlight ataupun propose objective lah. Okay, propose objective. So, when we talk about objective, kita ada example of project objectives lah. For example, to identify, itu biasa nombor 1 ni kita nak tahulah, yang ni kita memang biasa guna to identify, to tabulate, to distinguish the difference, so on and so forth. Right? The second objectives can be to evaluate, to investigate, to calculate, to compare. And the final objectives can be to design, to simulate, to propose, to estimate. So this is how ataupun usually project objectives can be, right? So from what you have collected atau data that you have obtained daripada mind map dan table tadi, you can formulate objectives for your project. Okay, next. Here is some of the example of the research objectives that can be used. Okay, dia ada level dah lah. Kalau level hanya nak tahu je, it may be identify, to relate, to list, to recognize, to select, so on and so forth. But then in the higher order, in terms of evaluation, probably you nak objektif, biasanya objektif ketiga lah. You nak estimate ataupun you nak recommend, you nak select. Okay, select ni bukan select yang knowledge lah, select ni evaluation. So it is higher order. Okay, verb dia sama
tetapi dia punya proportion ataupun dia punya way tu lebih tinggi in terms of evaluation. Okay, so this is an examples of research objectives that can be used in your project. Okay, next. Alright, so step yang ketiga. Kita dah masuk step ketiga. Yang pertama tadi, stepnya adalah macam mana kita nak cari information, kemudian macam mana kita nak baca information, alright? And then when we have the information, what to do? Ataupun when we have the manuscript, what to do? To step 1 lah. Okay, step 2 tadi ialah we create ataupun formulate the objectives. And then the final step, okay, final step sebab ni FYP1 kan, the final step is to have the project methodology and also how you can present your results. Okay, you have the objective and then you have the methodology. Kemudian later on, the methodology tu akan reflect to results lah, right? Kena tekan satu atau dua enter, kita ada gambar yang penuh Dr. Zaino. Okay, so for objective 1, we do have, for example, to identify, to distinguish, to tabulate. So since you are doing a review-based project, so it is a desktop study in which just now you do the mind map kan? Method yang pertama tadi baca dan buat table dan mind map. So dekat situ you can use that information and shows your results in terms of timeline, okay, graph ataupun table, atau yang ni kita ada pyramid style. Sebelah kanan kita ada kita panggil pie chart, okay, pie chart dan ada figure lah. Okay, so interesting figure will attract readers. Okay, interesting figure will attract readers. Tapi what you need to do is to have a good objective and select the best method to be used in your project. Biasanya yang first methodology ni simple lah, simple. You baca, kemudian you tabulate. You baca, kemudian maybe you boleh buat checklist saja. Okay, kalau yang buat project management, for example, you buat layout. First is to identify lah the current layout. Probably for the current punya project ialah measure ataupun locate the location of the current layout. Alright, you ada gambar, diagram ataupun gambar susun atur yang sekarang. Right, so that is the first objective. So when you do this kind of project yang tak ada eksperimen ni biasanya ataupun yang kita panggil desktop study, you must also make sure that the method that you use is correct atau the best method that you can employ, and then the result should be interesting enough lah to be seen. Okay, dia tak adalah dalam ayat-ayat karangan je. It is best to show in terms of figure. Okay, always best to show your results in terms of figure, table ataupun checklist kalau the list lah. Paling sikit, paling simple, checklist ataupun table. Yang lain-lain tu dalam bentuk-bentuk yang figure yang macam ni, it is quite interesting to attract readers punya attraction. Attraction lah, menjadi attraction kepada readers. Or else nanti dia akan jadi boring lah. So bila you write, and another way is when you do this kind of presentation, it will reduce it is easier for you to explain the situation dalam bentuk karangan sebab you dah ada table atau figures. Satu lagi, readers akan lebih tertarik untuk tengok you punya presentation tu daripada nak baca detail. Okay, tertarik lah. Bila dia tengok figure, dia lebih faham. So you nak tulis as a writer ataupun as author of the thesis tu pun you lebih mudah untuk tulis. Benda dah ada kan, dah ada pictograph ke atau picture ni ataupun figure, lebih mudah untuk you tulis karangan. Senang nak explain, right? Okay, next. Okay, when we talk about objective 1 juga, dia boleh juga identify, distinguish ataupun tabulate. You can do ataupun you can use affinity diagram ataupun clustering method, right?
This is what you have learned in MEM 575, Industrial Management. Okay, industrial management dia ada ajar, for example, in this example, we do have, for example, income generation methods by various institution. We do have UIA, UTM, UKM ni ada berbagai cara income generation yang dia buat. Kemudian, ini yang daripada you baca lah. Okay, you baca, you collect the information. Kemudian, you clusterkan dia. Okay, you clusterkan dia mengikut jenis-jenis income yang boleh diperolehi daripada various institutions in Malaysia. So this is method of clustering. Okay, method of clustering. So you boleh tahulah, and then you can rename direct contribution, charity and campaign, income and services. So ada berbagai kaedah lah yang mereka buat untuk 3 jenis income generation ni. And in addition to that, okay, you can calculate atau you can add up the number of frequency atau kekerapan. Macam ni contohnya, direct contribution ada 4. Okay, charity and campaign ada 5 for example lah. Okay, tapi yang ini dia akan reflect kepada graf sebelah kanan. Okay, graf sebelah kanan. Tapi yang graf sebelah kanan ni sebenarnya bukan daripada nombor ni lah, dia ada senarai lagi detail, right? Senarai lagi detail information. So for example yang ni dia bagi tahu proportion of income generation. So direct contribution gives the most atau the highest income generation. So dia ada lebih lah, yang ni cuma sampel So when we calculate atau when we count the frequency of direct contribution, it is the highest among the other two method of income generation. So dia dapat 58%. So dia frekuensi lah atau kekerapan income daripada direct contribution. So walaupun you baca saja, tapi you can tabulate the information into a few different diagrams, okay, and you do a few different process. Jadi when you do project literature based project ni, dia bukanlah baca dia keluarlah graf table yang pertama ni saja, income generation method by various institution. You should analyze the information. Okay, research ni kena macam tu lah, bukan hanya dapat data, you have to analyze the data. So when you analyze the data, you cluster it and then you count the frequency, then you get another 2 diagram atau another 2 table which is beneficial and can give conclusion or can be discussed, right? Kalau tak, you dapat je lah table nombor 1 sebelah kiri tu. Okay, ada satu lagi table ataupun map. Dr. Zainul kena enter. So there's another one ialah population in world map, right? So if you are doing research on for example energy, okay, energy ataupun agriculture, so you can also get atau tabulate the information dalam bentuk map lah. Contoh kat Malaysia ni kita guna apa, in agriculture kita guna, dalam Southeast Asian region contohlah kita guna drone contohlah kan, kita guna drone. Kemudian negara lain guna kaedah lain, seeding dia guna lain contohnya lah, okay, guna seeding lain. Ataupun yang ini kalau table atau graph ni saya in terms of energy ke macam tu lah. Okay, energy ni dekat mana, so on and so forth. So you can also use the information daripada table tadi tu, you can plot dalam world map dalam bentuk population. Sebab tu saya bagi tahu tadi, ada gunanya juga kalau kita boleh tap atau kita boleh collect information daripada mana location research ataupun researcher. Okay, itu antara information yang you can add in. However, all of this you should discuss with your supervisor kepentingannya. Okay, kita bukan buat research nak menambah-nambah table dan muka surat. Okay, bukan nak menambah banyak muka surat tu. Kita nak tengok purpose-nya untuk apa. Right? So this is also can be one of the way lah. Okay, one of the ways to portray your results. Okay, next. So from objective 1, kita dah tahu dah the simplest way to present your method atau to show your results. And then we can move on to the next slide on objective number 2. Okay, so for objective number 2, biasanya
dia punya objective is slightly higher level lah daripada objective 1. Dia kan makin lama makin mudah, makin mendalam. So for objective number 2, you can do some evaluation, you can do calculation, you can compare, for example. So what you can do ialah you can select one objective, you can select one thing ataupun one area from objective number 1 to be further explored in objective number 2. Okay, so kalau macam tadi kita tengok direct contribution is the highest proportion. So probably at this slide ataupun at this objective number 2, kita akan fokus direct contribution. So we can do SWOT analysis. Apa dia punya strength, apa dia punya weaknesses, apa dia punya opportunity and threats. Or we can also use decision matrix or any other 7 QC tools lah. Okay, any QC tools. Nak tengok cause effect diagram ke, histogram ke, check sheet ke, you nak guna equation ke, table ke, graph ke, so on and so forth lah. Okay, you pick one area from your objective number 1 and then you do it in as the objective number 2 lah. Yang itu nak buat apa, calculate, compare tu you have to discuss with your supervisor lah ya. Alright, so ada nak tanya ke sampai sini? Dia baru objective number 2 ni, dia belum objective number 3. Ada nak tanya? Setakat ni tak ada lagi. Tak ada boleh kami masih tengok lagi. Masih menghadam ke dah faham? Nak tanya, Ya. yang QC tu apa? Quality control tools. Okay, thank you. Okay, alright. Okay, so next in objective number 3, okay. Biasanya kita akan ada detail lagi. Kita akan propose, kita akan simulate, kita akan design atau kita akan estimate. So the method to be used ialah probably you can draw, you can simulate, you can design, so on and so forth lah, right? So the results will be in terms of simulation. Kalau student yang nak buat propose experimental setup pun boleh, tetapi I think this is quite challenging. Okay, because when you do propose this experimental setup, you need to have a very strong fundamental lah. Okay, you kena justify, you kena explain kenapa you guna high speed video camera for example. Kenapa you nak buat setting dia macam ni, kenapa you nak buat macam ni. So you kena ada very strong fundamental in which kalau saya tak suggest lah. Tetapi you can do it. Okay, untuk propose experimental. Sebab sekarang ni when we talk about literature based project, you are not going to do any experiment. Tetapi you boleh propose. Okay. Tapi in terms of nak propose tu, you kena buat analisis lah. Kenapa you nak propose design macam ni. Apa yang you nak achieve daripada setup yang macam ni. So on and so forth. Right. Dia bukan hanya propose. Main tengih-tengih propose je and then okay. Alright. So this is quite high level of sebab objective 3 kan. Dia quite high level lah sikit. Dia bukan hanya propose saja sebab you tak buat eksperimen tu. Unless when you propose and you also do the experiment, so then that is a different thing lah. Okay, kalau you propose kemudian you buat, probably eksperimen tu quite simple, boleh buat sendiri dekat rumah for example, atau buat dekat bilik lecturer ke lab ke yang your supervisor can arrange. So kalau dia simple, you dapat dia punya results, tak ada masalah lah. Tapi kalau you hanya propose an experimental setup, you need to have a very good fundamental in terms of the understanding of the setup and also the devices that you are going to use, right? Another one, probably kalau yang management, dia boleh propose simple framework. Okay, propose simple framework. Yang ini dua ni, experimental setup dan simple framework ni, needs you to read a lot and have a very good understanding in what you do lah. And kalau tanya saya personally, in terms of undergraduate student ni, tak ramai boleh buat lah. Tak ramai boleh buat. But then you can discuss with your supervisor if you or your supervisor would like you to do these two propose punya project. Okay. Other than that, you can draw, you can simulate. Okay. Simulate lah senang kan. You dah ada the idea tu, then you can do some simulation, so on and so forth. Alright. Yang itu tak ada masalah sangat lah. Alright. Okay, next. So I would like to show you an example of a complete project. Okay, kalau complete project ni secara umumnya macam mana kalau dia adalah project based ataupun literature based. Okay, literature based. Dia tak ada buat eksperimen. So the first thing ialah
For example, the potential title is Evaluation on Recycling of Household Plastic Waste to Produce Something. Okay, to produce something. So from your reading, you only able to tabulate the mind map. Kemudian you may do some survey berapa banyak household plastic waste, ataupun you can also get the affinity diagram daripada what you have read. Macam tadi kan, kita dah baca, kita dah boleh buat dah kat Shah Alam ni ada berapa banyak population rumah. Contoh section 7, ada berapa banyak rumah, ada berapa banyak waste daripada plastik yang you boleh measure. Okay, atau daripada pusat pengumpulan plastik di section 7 Shah Alam ni, berapa banyak plastik you boleh buat, berapa banyak dalam masa seminggu, you buat survey dalam masa 2 bulan atau sebulan, apa jenis-jenis plastik waste yang ada. So that is a project lah juga. Okay. And then from the what you have read, you ada baca journal and then you tabulate the information. So these are the two methods that you use, right? Kemudian the second objective, what you can do ialah to evaluate suitable recycling method. You tahulah dekat Shah Alam ni banyak PET, contoh orang guna PET. Kemudian you objektif yang number 2 tu, dalam banyak-banyak plastik tu PET paling banyak. So objektif number 2, to evaluate suitable recycling method for PET. Okay, so you can detail atau compare two different processes, nak guna injection molding ke 3D printing ke, tapi but then you should be able to know the difference and similarities between the two processes. Okay, yang ini pun subject to your supervisor lah. Okay, ada supervisor dia suka nak beza dua benda. Ada supervisor dia nak satu benda detail banyak dan panjang. Okay, itu bergantung pada discussion between you and your supervisor. Ini saya bagi cuma contoh contoh. Doktor, Ya. sorry for interrupt. Nak tanya, kalau untuk yang dalam kita punya research paper tu, thesis nak buat tu, maksudnya kena ada 3 objektif atau salah satu je? Bila you buat paper ataupun technical, you nak cerita thesis thesis ke technical paper? Thesis Thesis. Biasanya kalau undergraduate kita ada 3 objektif. Biasanya kita ada 3 objektif. Tapi ada setengah-setengah projek, dia ada 2 objektif sahaja. Tetapi dia ada beberapa methods to fulfill the objective. So the breadth and depth of the project tu selalunya di-explain oleh supervisor. Macam saya sebab saya biasa buat project yang related to process, machining. So biasanya saya akan ada 3 objektif. Ada setengah-setengah project probably mungkin robotics atau probably mungkin energy. Dia ada 2 objektif. Tetapi untuk mencapai 2 objektif tu dia ada beberapa kaedah atau method dia lebih daripada 2. Okay, ada 5 method for example. So setiap dia ada 2 objektif tapi method dia ada banyak. Nak kena fulfill objektif 1 dan objektif 2. So tu yang saya kata breadth and depth tu kena discuss dengan supervisor. Berapa banyak you kena buat method dia atau berapa banyak objektif yang you kena list down. Okay? Boleh tak? Faham tak? Faham, Doktor. Alright. So you should make your supervisor as your the person that you should meet always lah. Okay, seminggu mesti ada sekali jumpa supervisor. Itu saya punya cadangan lah. Sebab bila you tak jumpa dia 2 minggu, kerja tu dah bertambah-tambah. Lepas tu nanti you tak jumpa dia 3 minggu, you dah takut nak jumpa sebab kerja tak siap. Lepas tu 4 minggu hanyut. Hanyut tu yang bila kita tak tahu tu missing in action, so on and so forth. So we don't want that. Memang kadang-kadang jumpa tu tak tahu apa nak buat ataupun tak tahu apa nak cakap. Best is when you meet your supervisor, you are ready with something lah. Okay, you have read something, you are ready with something, you know where you are and you need advice and on where to go. Tapi nak where to go tu kena adalah benda yang you dah collect. Okay, you dah ada something that you have to show. Kemudian where to go tu supervisor boleh bagi direction. Sebab kalau you datang jumpa, lepas tu you buat drama swasta kan. Saya dah buat ni madam tapi tak siap. Buat apa? Apa yang awak dah buat? Tak tahu. So bila tak tahu tu supervisor pun tak boleh nak bagi direction lah. So bear in mind when you meet your supervisor, you need to have something. And then bila you tak tahu, you keep asking. Then only you can make your project tu progress faster lah. Kalau you memang senyap je, hanyut je, lama-lama hanyut juga. Right? The challenge with final project 1 ni because
you don't know what to do. So bila you tak tahu apa nak buat dan you tak tahu apa nak tanya, so selalunya student dia senyap je lah. Okay, bila dia senyap tu yang supervisor pun tak tahu faham ke, tak faham ke, dah progress ke. Kalau macam saya, bila senyap tu maknanya tak ada masalah. Itu saya punya style. Tapi bila datang pada saya dengan masalah yang bertimpa-timpa, saya boleh bantu untuk selesaikan. Tapi bila datang tu macam tak ada apa-apa, macam chill je kan. So saya assume tak ada masalah lah. Tapi bila dah hujung-hujung, bila nak ada masalah tu yang kita pun nak meletup kan. Okay, so supervisor ni please meet them as frequent that as you can be lah. Okay, as you can see them ataupun meet with them atau communicate with them. For those, ada setengah student atau setengah supervisor, dia ada ramai student. Okay, in my case, tajuknya is more or less the same, tapi kita ada buat bersama dengan 3 orang pelajar yang berbeza. So probably initial part, it can be a group work, tapi in objective 2 and 3 tu, it can be a separate work. Okay, ada setengah lecturer dia ambil 5-6 student, setiap satu tu semua projek tak sama. So bila dia macam tu, lecturer tu pening. Okay, bila dia pening, bila you senyap tak jumpa dia, dia assume tak ada masalah lah. Right? So please, you have to manage your time. Okay, you have to manage your time and make sure that you do have something to show. And then if you are stuck, please meet your supervisor and ask for direction. Okay, nak buat macam mana, apa nak buat lagi. Tapi make sure yang you dah ready lah, you dah prepare. Kalau you stuck tu, you memang stuck saja, tak buat apa-apa tu pun pening juga. Right? Okay, so let's go back to this slide. Kemudian untuk objective 3, okay, for example, objective 2 to evaluate suitable recycling method. Objective 3 can be to estimate production volume and cost. For example, kita nak tengok lah recycling ni, plastic waste ni ada untung ke, tak ada untung ke, membazir ke, so on and so forth lah. Right? In your opinion, tajuk ni saja sebenarnya saya boleh buat a few other buat a few other projects ataupun create a few other objectives. Okay, contoh objektif 1 asasnya yang sama, objektif 2 mungkin different process, okay, objektif 3 mungkin different estimation. Okay, so itu antara sampel ataupun contoh of a complete project. Okay, kalau student memang tak berapa nak nampak lah. Kalau saya masa saya student tu pun saya tak berapa nak nampak sangat objektif ni. So you need to read a lot and you need to work with your supervisor on what is the best objectives and methods for to solve the problem that you face. Okay, ataupun project tu, kita ada project sebab ada problem kan. So solution tu kita nak pakai kaedah apa ataupun nak achieve apa. Right? Okay, next slide. When you refer to EAC manual, okay, mungkin ada setengah you baca, mungkin you tak baca, you tak aware. There is an information on literature critique. Okay, literature critique. So because of COVID, so we are not able to do project in UITM ataupun in laboratory. So we have to limit the interaction, and then we have to limit students coming to the university. So Engineering Accreditation Council or EAC has given us guidelines on types of project that can be given to you. Okay, can be given to student in which it is acknowledged by them so that you can graduate and the scroll ataupun your program is accredited. Okay, penting untuk dapat akreditasi ni supaya you boleh bekerja lah. Okay, bekerja di Malaysia atau bekerja dengan kerajaan Malaysia atau bekerja dengan negara-negara yang terlibat dengan Washington Accord. Kita dengan persijilan Washington Accord lah. Okay, so dalam tu dia kata literature critique. Okay, literature critique ni adalah you kena argue atau you kena analyse apa yang telah ditulis dalam literature, and then you have to carefully analyse it. Kemudian contohnya you boleh kata apa yang literature tu tulis, how well the point is made. For example, assumption underlie the argument,
isu yang literature tu overlook, okay, implication daripada such observation, for example. So when we talk about literature critic ni, maknanya you have to have a very vast experience. You have read a lot of books and you have read it many times, atau books ataupun article, and you have read it many times, and then only you can give your opinion. Okay, so for us ataupun in my opinion, literature critic is quite challenging lah. Okay, tapi dia boleh dibuat lah. If your supervisor would like you to do literature critic, then you need to bear in mind ini adalah perkara-perkara yang you kena consider. Okay, you kena consider. Okay, as of now, saya rasa when we discuss in our meeting, many of the lecturer tak adalah yang setakat ni saya tak dengar lagi ada yang nak buat literature critic lah. Okay, tapi mungkin ada, you can discuss with your supervisor lah kan. Alright. Tapi so far setakat ni ramai yang juga yang literature based project yang mana dia baca, kemudian dia do ataupun formulate certain objectives, and then they do the project tu, analyse tu based on certain methods yang nak buat SWOT analysis, QC tools, kemudian nak buat simulation, so on and so forth. Setakat ni tak dengar lagi lah literature critic, but then I need to let you know, sebab mungkin ada setengah kamu akan baca EAC punya document, Engineering Accreditation Council, and then you may found this information on literature critic. Kemudian you may assume that apa yang you buat tu literature critic. Tak ya. Siapa yang buat literature based project yang mana you baca papers about 100, kemudian you formulate the information tu in terms of certain atau a few objectives, kemudian you make the objectives itu keluarkan method atau you guna certain methods to achieve the objective, and that is not a literature critic. Itu dipanggil literature based project lah, right? And the most important thing in the journey of final project is for you to understand the process of solving problem. Dia kena ada masalah, kemudian nak selesaikan masalah tu you kena ada objektif, lepas tu you kena ada kaedah, kemudian daripada kaedah tu you dapat results. That is the process. So how to go about is depends on the project itself lah. Okay, how to go about tu depends on the project, depends on your discussion with your supervisor. Right. Okay, next, final lah kot. Okay, finally, when we talk about review-based project, this is an alternative for non-experimental final project. Okay, so even if it is non-experimental, it can be the project can be simulation. Simulation can be used as one of these solution, okay, untuk you dapatkan information atau dapatkan results daripada apa yang you baca. Okay, it can also be a pilot study or to investigate ataupun to explore new research areas atau opportunities, okay, by your lecturer. Ada setengah lecturer tu dia nak explore new areas, they can use this review based project as the fundamental of the project lah. Okay, so in this kind of project you can also team up with 2 to 4 students to work on the same basis ataupun basic mind map, and then later on you will, once you get the fulfill the first objective, the second and the third objective tu will be an individual project. Okay, itu antara kelebihan dan kekurangan lah untuk review based project ni. Okay, when we talk about kekurangan, you not kita kata apa, lack of soft skills lah. Soft skills dari segi bukan soft skills dari segi, for example, yang buat eksperimen, dia tahu device apa nak guna, okay, benda-benda macam tu lah. Okay, itu antara kekurangan kalau review based project ni. But then it still can be done. Okay, it still can be done. For example, once you have achieved objective 1 or objective 2, then you can do macam tadi itulah propose experimental setup. So tu boleh jadi objective 2 atau objective 3 untuk experimental setup tu. Then you do the experiment if it is simple experiment. Okay, so in terms of project, you can discuss with your supervisor lah. Tapi kalau in terms of very general, hanya review saja, baca dan
formulate information, kemudian portray the results dalam bentuk table, graph, so on and so forth. So this is how another way of doing your final project. Okay. So later on the literature critic needs a lot for reading, holistic understanding and some experience in the area. Alright, saya rasa itu saja presentation saya. So I open the floor for question and answer session or any opinion from you. Hello. Yeah? Yeah, I Eva. have a question. Yes. Yeah. How to determine if our project is based on literature review only or otherwise? How to determine? How to know that we are doing the literature review based project or otherwise? Because one of my friend asking this and then I don't know how to Okay, answer you should also. discuss with your supervisor. You know the synopsis of your project, right? Yeah. So from the synopsis, you should be able to know how it goes. Kan? Sepatutnya project tu nak buat apa, macam mana. Sepatutnya in the beginning you get the idea lah. Okay, when we talk about project, it is not always as planned. Okay, it is not always as planned. Okay, sometimes in the beginning your supervisor may think that he or she would like to do a literature based project. So he or she would like you to collect as many papers ataupun manuscript ataupun journal or proceedings as much as possible. Okay, so and then when he tabulate ataupun when you meet him or her, so and then he see that, oh alamak, rasanya kita boleh buat lah eksperimen because macam kalau kita buat review base ni macam tak strong, for example. So it can be changed to something else. So that is why it is important for you to communicate with your supervisor to know what is best to be done lah for your project. You can dictate ataupun bukanlah dictate, you can set ataupun you can suggest what to be done lah. However, in my experience, many of the students dia hanya okay lah madam, apa je boleh lah, macam tu. So you actually can, because final project is actually your project. Your supervisor is only advising you ataupun supervising you on what to do, how to do. If you have problem, you can discuss. The process is the same in other either undergraduate, postgraduate ataupun master ke PhD. Okay, supervisor is the person who supervise and give you advice. The one who are doing the project is you yourself. But since this is the first time you encounter with a project, okay, you try to do a project, so most of the lecturers will help the student lah to work and walk together along the journey. Okay, tetapi in my experience, many of the students dia memang berpimpin tangan sajalah dengan supervisor tu, mana supervisor tu bawa dia akan pergi. Okay, tetapi as a student, you can raise ataupun voice out on what you want to do, how you want to do it, but then it must be a mutual understanding lah between you and your supervisor ni, because they have a vast experience, they have done that before, so they can give you advice on what to do and how to do. Okay, however, you can also give your suggestion, what you think best ataupun your opinion, what you would like to do. Okay, tapi in terms of nak tahu beza your project tu literature based ataupun project based, initially when you discuss, both of you should agree what is the topic, and then roughly what you should do atau what you can start off ataupun what you can do lah. Okay, usually kebanyakan student kita dia tak aware of the topic.
Okay, ataupun title. Saya tak suka title tu sebab title tu sangat spesifik. Bila kita first phase ni, you pun baru hantar proposal apa semua ni, biasanya kita topik lah yang kita kata. Bidang ataupun topik apa yang you nak buat. Okay, projek macam mana you nak buat. So kalau dia kata you baca dulu, kemudian bila kita ada kita dah dapat a few papers, nanti baru kita tengok apa yang boleh buat, then from there it progress lah. Okay, it progress. Because research ni biasanya tak boleh determine secara mula-mula, cuma bila kita dah baca a few papers tu, kita dah boleh agak lah. Kalau supervisor biasanya kadang-kadang dia continuity project. Okay, dia dah buat projek ni sem lepas, kemudian dia ada benda yang dia nak improve. So then yang itu pun mungkin boleh jadi. So it can be for example eksperimen ke, ataupun dia nak buat literature saja ke, it can be lah. Okay. So nak tahu tu you kena bincang dengan supervisor, kena tanya dia. Dan mungkin dia hanya boleh bagi you first level. Maksud saya first level tu maksudnya objective 1 saja dulu. Okay, bila you baca, dia kata you baca ni, and then bila kita jumpa next meeting, then you explain to me what you have read. Okay, so the first phase tu mungkin dia rasa, oh mungkin projek ni sesuai untuk untuk literature base. Tapi bila you datang jumpa dia the second meeting tu, bila dia tengok apa objektif ataupun apa yang you dah baca dan objektif yang you dah formulate tu, mungkin dia kata, oh second objective should be experiment. Then it can be experiment lah. Sebab tu saya tak boleh lah nak kata specifically. Dia bergantung pada project and what you have read atau what you brings to your lecturer or supervisor, and then from there it grows. Okay, it grows. Boleh, Eva? Okay, boleh. Alright. Okay, thank you. Okay. Okay, some supervisor dia memang dia determine. Dia very determined atau sebab dia dah tahu the project itself. Okay, daripada awal dia rasa, oh kita nak buat ni lah. So the first objective ni. Okay, dia dah boleh agak dah objektif yang pertama, yang kedua dan ketiga. Based on apa yang dia punya experience. Okay, ada supervisor macam saya kadang-kadang, objektif pertama tu okay lah. And then once we get the results, objektif kedua tu dan ketiga tu akan berubah based on results daripada objektif pertama. Okay, tapi masa you hantar proposal ni untuk FYP1 ni, kadang-kadang you sebab baca saja kan, you tak start off lagi eksperimen ataupun you tak start off lagi betul-betul the project, you just baca. So baca tu sebenarnya tak nampak sangat lah, unless when you have the results, then only you can go to the next step untuk objektif 2, and then only you can also revise again whether objektif 2 tu sesuai tak nak buat method ini atau you have to change the method. Okay, so when you do a project ni, biasanya you have to be agile. Okay, you jangan kata, hari tu kata objektif nak buat macam ni tukar lagi. Tukar tu because of what you have found in the first objective tu. Okay, sometimes dia macam tu lah. Okay, ada yang sometimes ni bertukar-tukar tu sebab tak tetap iman juga pun ada juga. Okay, yang bertukar-tukar tu pun disebabkan you juga pun ada juga. Because you are not able to fulfill the project punya needs, then the supervisor have to change. Nak cari tukar objektif tu, cari yang lebih mudah lagi nak buat. Ada yang macam tu. Okay, ada yang mula-mula nak buat projek lain, tukar 180 degree, buat projek lain pula. Okay, ada benda-benda yang macam tu lah. So that is why it is important for you to have a very good relationship with your supervisor. Bila dia kata buat. Jangan tak buat. So bila you bagi dia benda yang tak lengkap, so dia akan memberi efek kepada you. Itu saya punya cadangan lah. Benda tak lengkap maksudnya bila dia kata baca 10 journal yang benda ni, kalau dia bagi, kalau dia tak bagi, dia suruh cari, you can cari sendiri. Lepas tu to confirm that, you have to discuss with her or he or her before the meeting. Betul ke madam? Betul ke sir? Saya punya information yang saya dapat ni, kalau dia check title semua okay, then you baca. So you need to communicate two ways lah dan your team. Dia kalau senyap hanyut je memang problem. Right? Because in order for you to success in completing a project ni, memang kena sentiasa berkomunikasi. Okay, ada soalan lagi? Selamat petang doktor. Ya. Saya Nicholas nak tanya pasal
reference ataupun jurnal yang first 20 ataupun 40 papers tu kan. Since my title is related to my internship days, so Internship, the first 20 tu internship, your internship project. tempat Okay, berkaitan dengan itulah. So the first 20 to 40 tu perlu related perlu ambil reference daripada dokumen tu ke, department tu ke? Tak Sebab juga, tak yang first semestinya. 20 tu kan mesti betul. Tak semestinya. Tak semestinya. Okay, contoh Contoh you nak buat safety and health dekat tempat kerja you sebelum ni kan, dekat tempat kerja you atau dekat industri tu, safety and health. So safety and health tu kalau isu dekat tempat kerja you ialah dia punya SOP. Okay, SOP. So you can refer to many other documents selain daripada yang ada dekat situ. Contohnya publish papers yang related to SOP. Formulating SOP ke apa ke, tapi saya tak boleh bagi jawapan yang tepat lah because I don't really know what you are going to do. Tapi when we talk about the first 20 references tu, kena yang sesuai lah. Kalau nak buat safety and health, cari dengan safety and health. Tapi safety and health ni besar. So you nak buat apa? SOP ke? Nak formulate standard operational procedure? So apa syarat-syarat nak create standard operational procedure? Benda-benda macam tu lah. Right? So it doesn't have to be document daripada syarikat. It can be references daripada journals ataupun conference paper. But then it must be related to what you want to do. So yang tu yang you kena refer kepada keywords tu tadi. Keywords tu nak tengok SOP ke, nak tengok safety ke, nak tengok apa ke, you kena tengok dekat you punya keywords tu yang masa you search. Okay Nicholas, boleh faham? Okay, faham Doktor. Terima kasih. One or two references maybe lah daripada you punya company punya SOP kan. Tapi yang reference lain tu kena daripada journal jugalah. Sebab reference daripada company ni dia hanya, saya tak tahu apa you nak buat. Contoh kalau you nak buat improvement ke, contoh kalau dekat production line you nak buat improvement, you tak ada dokumen sangat pun, you cuma ada workflow atau SOP. Itu satu je dokumen yang you boleh refer kan. And then other than that, you kena tahu apa layout for example. Macam mana layout yang sesuai, you kena baca journal juga. Okay. So benda-benda tu tak information tu mesti yang related lah, tapi tidak semestinya daripada syarikat itu. Lagi? Okay. Baik Doktor. Terima kasih. Sama. Lagi nak tanya? Betul. Saya nak tanya. Saya lagi. Macam FYP saya dia macam prototype based, maksudnya kita buat prototype system. Soalan saya kalau untuk yang literature yang first part ni, maksudnya berapa banyak dia, apa yang saya nak tahu adalah berapa banyak artikel yang perlu kita cari. Maksudnya kena rigid ke ikut 20 ke 40 artikel tu? Dia tak rigid. Dia tak rigid tapi dia mesti related. Kalau you nak buat prototype, okay, basic prototype you kena baca buku lah kan. Apa basic prototype. Tapi kalau you nak buat contohnya prototype untuk contohnya apa? Prototype untuk aerocar contohnya kan. You kena ada reference dalam information related to aerodynamic. Aerodynamic ni macam mana nak kira ataupun macam mana bentuk aerodynamic. Benda-benda macam tu lah. So reference tu sangat broad scope-nya. Sangat broad scope-nya. Tetapi sepatutnya reference itu membantu untuk you boleh siapkan projek. Itu maksud saya. Boleh faham tak? Okay, terima kasih. Madam, maksudnya kami disuruh cari 30 artikel. Tak perlu sampai 30 ke sebenarnya? Number of article tu actually refers ataupun reflects to the project yang you nak kena buat. Okay, kalau you punya project ni adalah literature based, okay, literature based maknanya you tak buat eksperimen, you tak buat simulation, you hanya baca kemudian you formulate. Macam contoh yang saya bagi tadi. So the number of papers tu should be around 100. Other than that, even if you are doing project related to simulation, related to prototype,
you also need to have references juga. Sebab you nak buat prototype tu, you kena ada fundamental jugalah kan. Ataupun you nak buat machining, mestilah ada fundamental. Machining tu contohnya orang buat guna parameter ABC. You nak buat parameter CDE. Okay, so you have to compare. You nak tengok parameter mana yang sesuai. Okay, so benda-benda macam tu, it is not about numbers actually. Tetapi 100 tu is a ground number yang sesuai lah. Yang sesuai untuk literature based project. Tetapi kalau you buat experimental based pun later on you akan add up the references tu. Sebab apa, nanti bila you nak discuss you punya results tu, you nak kena compare ke dengan orang lain punya results, you nak justify ke you punya results tu sesuai ke tak, atau betul ke tak you punya method. Benda-benda tu pun akan memerlukan references lagi, references tambahan. Okay, so sebab tu saya sebenarnya memang seram nak bagi number ni, sebab student akan jadikan tu sebagai macam, oh lemak, banyak yang nak baca, benda ni banyak sangat kan. Tapi actually bila kita buat projek ni, kita akan kena banyak membaca. So about 100 is a normal number lah. Okay, is normal number kalau kita cerita tentang literature base. Tapi kalau kita cerita tentang project base yang ada eksperimen ataupun yang ada simulation, yang itu bergantung kepada projek itu sendiri. Dia bergantung. Sebenarnya literature base ni pun bergantung pada projek. Tapi still bila dia tak ada, bila kita nak dapat sesuatu yang konklusif kan, when we want to do the mind map tu, the direction, kita nak tengok dia punya branches of the mind map tu untuk kita konklusifkan sikit literature ni, project ni, project yang based on literature ni. So kita kena ada banyak pembacaan, then only we can formulate kita punya objektif. Kalau tak nanti mencabar, sangat mencabar dan dia tak konklusif, as I mentioned just now. Bila benda tu tak konklusif, susah lah kan. Contohnya you nak cerita orang Malaysia ni suka makan durian. Tapi you baca paper tu dekat Johor je. Contohnya lah. You baca Johor, Penang dengan Melaka. Contohnya lah contoh. So you hanya limitkan, dia ada limitation lah sebab hanya 3-4 negeri saja yang you baca, information yang you dapat. Tapi you nak kata satu Malaysia ni suka makan durian. Something like that. Okay, so that is not conclusive enough lah. At least you have to have all the 14 states punya information. Okay, kemudian you boleh analyse 14 negeri itu pun you kena tengok juga population dia, adakah 14 negeri itu contohnya kalau dekat Johor dia adakah information tu you dapat daripada Johor Bahru saja. So if you get information only from Johor Bahru, you cannot assume that the whole Johor contribute to that information. So benda-benda macam itulah. Okay, secara umum. So in terms of number, dia bukanlah limitation ataupun dia bukanlah sesuatu yang sangat rigid. Okay, tetapi literature tu should support atau should help you to do your project, and in addition a good number of literature will help you to make a good project lah. Ada setengah orang kata mesti selebih banyak mesti lagi bagus, tak semestinya. Okay, tak semestinya lah. Okay, banyak tu kadang-kadang dia tak related. Ada juga dia ambil lah sampai 150 ke 200 ke tapi tak related. Benda tu sangat mencapah. So it is also not a good example. Right? So the number dan juga the limitation dan juga the direction tu you should refer to your supervisor because it also depends on the area dan juga on the type of project that you are doing. Itu antaranya lah, sebab ada certain area dia tak banyak paper. Okay, ada setengah-setengah research area ni dia tak banyak paper ataupun dia area baru, new research area, dia tak banyak lagi publish paper, so you tak boleh dapat 100 kadang-kadang. Alright, so itu juga ada limitation. So in terms of numbers tu you kena discuss dengan your supervisor depending on your topic ataupun depending on your project. Okay, ada soalan lagi nak tambah atau ada lagi yang confused? Okey, kalau tak ada saya bacakan daripada chat. Boleh? Okey, boleh. Okey, daripada Sameon. Apa format untuk kita punya citation dalam literature review?
APA atau IEEE? Itu kena tengok format thesis lah kan, Zaino? Kita biasa pakai IEEE kan, pakai numbering. IEEE. Kita biasa pakai numbering. Untuk engineering biasa kita pakai numbering. Okay, daripada Wahda Jaafar. When it comes to reference, how old should they be? Okay. In my experience, it can be as old as possible, tetapi dia bukanlah yang lama, bukanlah itu yang terbanyak. Okay, for example, in my PhD research, saya refer to a paper published in 1960 kalau tak silap saya. Ada satu lah tapi, itu satu. Yang lain semua recent. Because from that particular research, tak ada orang continue lagi. Kemudian saya nak guna method tu dalam saya punya research. Okay, so tak ada limitation atau restriction as long as you can retrieve the information lah. Okay, selagi awak boleh download lah. Bukan dapat part of the information saja. You can download the paper, you can get the paper. 1934 ke orang tak boleh solve the problem lagi, you masih boleh guna. Tetapi bukanlah semuanya paper yang you refer tu tahun 1934 for example. Dia mestilah ada satu yang lama for example, and then yang lain semua yang recent lah. Sebab mungkin ada orang dah buat pembaharuan ataupun new findings has been found selepas daripada projek tu. Okay. So dia tak ada limitation in terms of years atau berapa lama atau how old is it, tetapi dia akan bergantung kepada progress dalam bidang tu. Kalau bidang tu yang popular, kadang-kadang dia sentiasa akan ada new innovation atau new improvement. Macam medicine kan, medicine tak mungkin orang akan refer paper yang zaman-zaman dulu. Dia mesti akan refer the latest one. Sebab yang latest one ni yang banyak keluar, right? So itu antara benda-benda yang kena concern lah, right? Satu lagi. Yang ni sama juga Wahdah ni ada dua soalan. Is it possible to use references from 1990? Boleh, tetapi dia bukanlah yang you refer banyak tahun tu je, tak. Okay, when we talk about reference ni, kenapa kita refer kepada dia atau kenapa kita merujuk kepada dia, it is because of sama ada problem tu tidak di-solve ataupun sama ada orang tu punya findings tu membantu kepada projek kita. Okay. Kalau you nak retrieve daripada, for example, Science Direct, kita hanya subscribe 10 tahun ke belakang if I'm not mistaken. Okay, daripada tahun 2021 sampai 2011. Kurang daripada tu tak ada dalam online. Tapi you can get it from ResearchGate ke, you contact the researcher ke, so on and so forth lah. So in terms of penggunaan reference itu daripada tahun bila atau tahun dia publish tu tahun bila, tak ada masalah. Tetapi kena tengok apa yang you refer lah. Kena tengok apa yang you refer. Sebab ada yang benda yang refer tu kadang-kadang ada benda dah diperbaharui. Okay, so benda yang macam tu lah yang perlu you confirm. So Wahdah ada confirm, okay ke Wahdah explanation saya ni? Okay madam. Alright, okay. Tapi kalau you nak buat research, ada juga memang kalau kita pun lecturer, kalau kita nak hantar proposal, dia kena the recent one lah yang paling banyak. Okay, update sebab nak make sure yang kita update ataupun being updated by the information. Ada setengah mungkin lah dia zaman saya kan tahun 90-an punya paper saya baca, lepas tu saya dah lama tak buat research tu, tiba-tiba saya nak buat balik pada tahun 2021 tetapi saya tak update saya punya information. Okay, so the most references should be the recent one lah. Tapi itu pun sama macam saya cakap tadi, depends on the area lah. Ada setengah area tu dia lambat grow, okay, lambat nak berkembang. Jadi mungkin tak ramai researcher dalam bidang tu, mungkin paper yang keluar pun 2-3 tahun satu yang you boleh jumpa. Mungkin orang lain buat dia tak publish online yang kita boleh retrieve. Mungkin dia hanya dalam conference tertentu saja nak dapat. Itu ada jugalah bidang-bidang tertentu.
So you should refer to your supervisor jugalah benda-benda macam ni. Alright? Okay, lagi. Alright, soalan terakhir. Come on. Oh ni ada tanya, apa beza FYP1 dan FYP2? Oh, ada. Doktor nak jawab? Jawablah Dr. Zainul, nanti saya takut saya tersalah fundamental. Kalau saya tu FYP1 ni terus siap FYP2 teruslah. Sepatutnya dia tak ada beza. Cuma sebabkan length. Okay? Kita punya masa, deadline tu. Sebab kalau dalam masa satu semester kamu nak siapkan semua tu, nanti kan agak cram lah. Dengan kamu punya WOSHA lagi, dengan kamu punya EIS lagi, macam-macam. Kan? Jadi kita bagi dalam masa tempoh setahun. Jadi untuk semester pertama ni, kamu siapkan separuh. Separuh tu maknanya kamu dah sampai result. Result tu bukan result yang betul, tapi macam preliminary result. Separuh lah. Jadi FYP2 nanti kamu dah boleh buat type thesis, dah siap buat conclusion, discussion semua. Macam tu. Okey Siapa yang tanya dia tu? Aiman. Okey tak Aiman? Ke Aiman dah keluar? Okey. Okay, last question. Tu Dr. Liana. Cepat, last question. Sementara Dr. Liana masih ada lagi di sini. Saya nak tanya. Okay, silakan. Okay, doktor, untuk FYP kita ni ada limitation tak ataupun jumlah reference yang kita kena target ke macam mana? Paper nak publish ke paper kena baca? Paper yang kita nak publish lah untuk dalam FYP kita. Maknanya you nak submit technical paper lah. Yes. Ada tu limit ke ataupun ada at least ke jumlah ke? Kita tak limit kan Dr. Zainul. Tapi kita kena publish satu technical paper lah. In which that particular technical paper tu, if it is good enough, it can be published in conference ataupun in journal paper. In journal ataupun in conference proceeding. Okay? BEP. Paling tidak BEP. Itu paling tidak lah. Kalau lebih bagus, kalau macam siapa supervisor dia, Dr. Al Hassan, biasanya dia dah pergi kepada Q1 lah. Tapi kalau macam saya pun saya tak sampai dapat BEP pun jadi lah. Basic Engineering Procedure Publication. Pun dah okey dah. Dah cun sangat dah tu. Because your project tu sebenarnya sangat maksudnya semua projek ni penting untuk you solve problem. Okay? So once you have completed your project, kadang-kadang adalah satu atau beberapa projek yang tak boleh fulfill. Tapi if the supervisor do have a few students who work almost the same topic, dia boleh combine dan boleh publish ataupun submit kepada satu paper conference ataupun satu journal paper. Okay? Ada yang macam tu. Tapi please do your work at your best that you can do lah. Please do your best in order for you to complete your project. Then in terms of completion tu ataupun dia punya output tu, untuk pass FYP saja cukuplah hanya satu technical paper dan satu thesis. Tapi if your work is good enough, your supervisor will submit it to any conference ataupun any journal. Tapi pada saya, if it is best if you can target that lah. If you can target to get published untuk journal ataupun conference paper lah. Alright? Sebab tu kena buat betul-betul. Okay, thank you. Okay. Alright. So, okay, sekejap saya tutup dulu dia punya stop recording ni. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nuliana. Saya harap